A very good morning to my dear children. Let's come back to the topic Geography Lesson 1 Resources. In the last class we were discussed the definition of resource. What is the definition of resource? Anything that can be need to satisfy a need is a resource. Example, clothes, utensils, food grains, fan, table, chair, etc. Some other examples are water, air, textbook, vehicles, and all. Then today let's learn classification of resources. That also I had taken in the last class. I will say once more the classification of resources. The resources are generally classified into natural resource, human resource and human-made resources. Resources are natural, human and human-made. Classification of resources. Resources are generally classified into natural resources, human resources and human-made resources. Let's look what is natural resource. What is natural resource? Resources that are drawn from nature and used without any modification is known as natural resource. നമുക്ക് resource direct നമ്മുടെ nature provide ചെയ്യുന്നതാണ് natural resource. Example, rivers, watering rivers, air we breathe, soils, minerals, land, all these are example of natural resources. Many of these resources are free gifts of nature. These resources കൂടുതലും നമുക്ക് നേച്ചറിന്റെ ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് and can be used directly. That's why we are using directly. Then in some cases tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് some cases tools and technology may be needed. ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ നമുക്കൊരു നാച്ചുറൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഒരു റിസോഴ്സസ് ആക്കാൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ടൂൾസും ടെക്നോളജിയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. വാട്ട് ഈസ് ടെക്നോളജി? ടെക്നോളജി ഈസ് ദ application of latest knowledge and skills in doing or making things. Then these natural resources can be further classified into different groups depending on their different types. They are depending on their level of development and use, origin, stock and distribution. Based on their level of development and use, origin, stock and distribution. Natural resources are further classified depending on their level of development and use, origin, stock and distribution. What is the meaning of level of development? What is the basis of development and use? അതായത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ എന്താണ് on the basis of their development and use, resources can be classified into actual resource and potential resources. Actual and potential resources. Based on their development and use, resources can be classified into actual and potential resources. What is actual resources? Actual resources are those whose quantity is known. നമുക്ക് എർത്തിൽ എത്രമാത്രം ഈ റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. These resources are being used in the present. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. പ്രസൻറ്റിൽ നമുക്ക് ലാവിഷായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. എക്സാമ്പിൾ, ദ റിച്ച് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് കോൾ ഇൻ റൂർ റീജിയൻ ഓഫ് ജർമ്മനി. ജർമ്മനിയിലുള്ള റൂർ റീജിയനിലുള്ള കോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒരു ആക്ച്വൽ റിസോഴ്സാണ്. ആൻഡ് പെട്രോളിയം ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ. petroleum deposits in the West
Asia. The dark soils of the Deccan Plateau in Maharashtra are examples of actual resources. What is actual resource? Actual resources are those whose quantity is known. These resources are being used in the present. Okay, then potential resources. Potential resources whose entire quantity may not be known. നമുക്ക് ആക്ച്വൽ റിസോഴ്സിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അറിയാം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ the actual resources are being used in the present, but these resources, the quantity of these potential resources may not be known, നമുക്ക് അറിയില്ല, and these are not being used at present. ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രസന്റിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. These resources could be used in the future. നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കാം. ഇതിപ്പോൾ അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് അത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. Then example, the uranium deposits found in Ladakh. That is an example of potential resource. Then based on their origin, resources are abiotic and biotic. Based on their origin, natural resources are classified into abiotic and biotic. What is the meaning of abiotic resources? That you learned in your previous class. What is abiotic? All of you know that abiotic resources are living things. നമ്മളെല്ലാ ലിവിങ് തിങ്സിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് പറയുന്ന ഒരു ടേമാണ് abiotic. Example, plants and animals. അപ്പോൾ abiotic resources are living things. Example, plants and animals. While abiotic resources are non-living things. Example, soils, rocks and all. Abiotic resources are non-living things. Example, soils, minerals and land and all the non-living things. Then biotic resources are living things. Is it clear? Abiotic resources are non-living things. Biotic resources are living things. Abiotic resource example, all the non-living things. Example, soils, minerals, water, etc., air, etc. Then living things, biotic resources example, all the living things, plants and example is plants and animals. Then based on their stock, resources are classified into renewable. Natural resources are based on their stock. Natural resources are classified into renewable and non-renewable resources. Renewable and non-renewable. Based on their stock, resources are classified into, natural resources are classified into renewable and non-renewable resources. Let's look what is renewable resources. Renewable resources are those which get renewed or replenished very quickly. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും തോറും ഏറ്റവും അധികം കൂടി ഇങ്ങനെ വരും. ഉപയോഗിക്കും തോറും നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആണത്, നമുക്ക് എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. എക്സാമ്പിൾ, സോളാർ ആൻഡ് വിൻഡ് എനർജി. ഇപ്പം നമുക്ക് നല്ല ഹീറ്റ്, നല്ല സണ്ണിൻ്റെ ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സോളാർ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. വിൻഡ് മിൽസ് ഉപയോഗിച്ച് വിൻഡ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു വാട്ടറിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം. ഇപ്പോൾ എന്താണ്, സോളാർ എനർജി, വിൻഡ് എനർജിയും ഒക്കെ ഒരു റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് ആണ്. Some of these are unlimited and are not affected by human activities. ഇത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്, ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസിനൊന്നും അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, such as solar and wind energy. But careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. നമ്മൾ കെയർലെസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും, അത് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകും. വാട്ടർ seems to be an unlimited renewable resource. വാട്ടർ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് അബണ്ടൻറ്റ് ആണ് വാട്ടർ, നമുക്ക് എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. But shortage and drying up of natural water sources is a major problem in many parts of the world today. Drought, many parts of the country today facing water shortage. What is the reason? Careless use of water. Okay, that is renewable resource. What is renewable resources? Renewable resources are those which get
renewed or replenished very quickly. Example, solar energy and wind energy. Then non-renewable resources are those which have a limited stock. Non-renewable resources എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആണ്, നമുക്കത് അബണ്ടന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. Once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to get renewed or replenished. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു സമയത്ത് ഈ സ്റ്റോക്ക് തീർന്നാൽ ഇത് ഒരു thousands of years, ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളെടുക്കും ഇത് പിന്നെയും ഫോം ചെയ്തു വരാൻ. Since this period is much more than human lifespans, നമ്മുടെ ഒരു മനുഷ്യ അതിൻ്റെ ആയുസിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഈ ടൈം. അപ്പോൾ വളരെ സ്ലോയിലേ ഇത് ഫോം ചെയ്തു വരത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് യൂസ് വെരി കെയർഫുള്ളി. Since this period is much more than human lifespans, such resources are considered as non-renewable resources. Example, coal, petroleum and natural gas. Fossil fuels, coal, petroleum, natural gas, all these are examples of non-renewable resources. Then, based on its distribution, natural resources are classified into ubiquitous and localized. Ubiquitous and localized. Based on their distribution, resources are classified into ubiquitous and localized. What is ubiquitous resources? Resources that are found everywhere, like air we breathe are ubiquitous. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടവും കാണും. Resources found everywhere, that is ubiquitous resources. What is ubiquitous resources? Resources that we can found everywhere. Example, air we breathe, that is ubiquitous resources. Then those which are found only in a certain places are called localized. Localized resources are found only in certain places, not everywhere. That is localized resources. Example, iron and copper. Iron ore and copper are example of ubiquitous resources. These are the classification of resources. Natural resources finished. Okay. Natural resources here completed. Then human made resources. Human made resource. Human made resource. What is human made resource? Sometimes natural substance become resource only when their original form has been changed. ചിലപ്പോൾ നാച്ചുറൽ സബ്സ്റ്റൻസ് റിസോഴ്സ് ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഫോം ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അയൺ ഓർ വാസ് നോട്ട് എ റിസോഴ്സ് അണ്ടിൽ പീപ്പിൾ ലേൺ ടു എക്സ്ട്രാക്ട് അയൺ ഫ്രം ഇറ്റ്. അയൺ ഓർ ഒരു റിസോഴ്സ് ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? എപ്പോൾ തൊട്ടാണ് അയൺ ഓർ ഒരു റിസോഴ്സ് ആയത്? പീപ്പിൾ ലേൺ ടു എക്സ്ട്രാക്ട് അയൺ ഫ്രം ഇറ്റ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? അയൺ ഓറിൽ നിന്നും അയൺ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അയൺ ഓർ റിസോഴ്സ് ആയത്. People use natural resources to make buildings, roads, vehicles and machineries, etc. are human made things. Natural resources ഉപയോഗിച്ച് human beings different types of resources ഉണ്ടാക്കുന്നത്. They are known as human resources, human made resources. So people like us use natural resources to make human made resources. Is it clear? Then human resources. Human resources. What is human resource? People can make the best use of nature to create more resources. How? They have knowledge, skill and technology to do so. We have knowledge, skill, talent, everything we have, and technology to do so. That is why human beings are a special resource. നമുക്ക് സ്കിൽ ഉണ്ട്, നോളജ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്, നല്ല കഴിവുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം എന്താണ്? ദാറ്റ്സ് വൈ ഹ്യൂമൻസ് ആർ സ്പെഷ്യൽ റിസോഴ്സസ്. പീപ്പിൾ ആർ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്. നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്. ഇങ്ങനെയാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? വി ഹാവ് സ്കിൽസ്, knowledge, etc.
Then education and health help in making people a valuable resources. What makes people a valuable resource? Education and health help in making people a valuable resource. നമുക്ക് education വേണം, health വേണം, thinking capacity വേണം, skill വേണം, knowledge വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും people are the most important resource. Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources. You have to improve the quality of people's skills so that they have to create. Because they are able to create more resources. Improving the quality of people's skills, knowledge. Then they can create more resources. That is human resources. Then next is conserving this conservation of resources. Conserving. How can we conserve these resources? How can we conserve these resources? If we are not careful, even renewable resources can become very scarce and non-renewable resources definitely get exhausted. If we are not careful, even renewable resources become very scarce and non-renewable resources will get exhausted. നമ്മളിത് careless ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇല്ലാതാവും. Then what can we do about it? We have to conserve these resources. How can we conserve resources? Using resources carefully and giving them time to get renewed. Using the resources carefully. All these resources are use these resources carefully and get time, giving them time to get renewed. That is known as resource conservation. What is resource conservation? Using resource carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. Next, balancing the need to use the resources and balancing the need to use resources and also conserve them for the future is known as sustainable development. Sustainable. What is resource conservation? Using resources carefully and giving them time to get renewed is known as resource conservation. And what is sustainable development? You have to keep sustainable development. Balancing the need to use resources and also conserve them for the future is known as sustainable development. Okay, is it clear? നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത റിസോഴ്സസ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ സൂക്ഷിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഹാവ് ടു കൺസേർവ് ദം ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ. Then only we can conserve it. There are many ways of conserving resources. ഒരുപാട് വേ ഉണ്ട് റിസോഴ്സ് കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ. Each person can contribute by reducing consumption, recycling and reusing things. 3 R's. 3 R'സിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Reduce, reuse and recycling. We have to, each person can contribute reducing consumption, recycling and reusing things. Recycle ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക, നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് പിന്നെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക, reuse ചെയ്യുക, പിന്നെ reduce the consumption. This way we can conserve the resources. Ultimately it makes it a difference because all of our lives are linked. നമ്മുടെ all organs, plants, animals എല്ലാം linked ആണ്. Plants animalsനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, animals plantsനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, humansനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ all our lives are linked. So we have to conserve them, all the natural resources, all the resources we have to conserve for the future generation. To save our resources and to keep our alive. Resources save ചെയ്യുക. Don't waste our resources. Each save our resources and to keep our air alive. Many trees are cut down to make paper. So be careful. Don't waste paper. നമ്മൾ പേപ്പർ വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്.
ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് ട്രീസ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. Then electricity is not wasted in your home because electricity comes from coal and water. Every drop of water is very precious, so don't waste water. കുട്ടികളായ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു റിസോഴ്സസും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Then let's look some principles of sustainable development. First one, respect and care for all forms of life. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക, കെയർ ചെയ്യുക. സെക്കൻഡ് വൺ, ഇംപ്രൂവ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ്. നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഹ്യൂമൻസ് ലൈഫ് ഇംപ്രൂവ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻസ് ലൈഫ്, നമ്മുടെ ലൈഫ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക. കൺസർവ് ദ എർത്ത് വൈറ്റാലിറ്റി ആൻഡ് ഡിവേഴ്സിറ്റി, എർത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യത്തെ നമ്മൾ കൺസർവ് ചെയ്യുക. മിനിമൈസ് ദ ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്, reduce the depletion of natural resources. Change personal attitude and practice towards the environment. എൻവയോൺമെൻറ്റിനോട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. enable communities to care for their own environment. എൻവയോൺമെൻറ്റിന് അർഹത അറിയ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അവിടെ തന്നെ താമസിക്കുക, അവർ നേച്ചർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്. എവരിബഡി റീഡ് ദിസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. Then important points, all the points mark and study nicely. See tomorrow. Thank you.